المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Good morning, it's I Radio. Good morning once again. Welcome to the second hour of the Dawn Show with me, Hellen Samuel. And now we will move on straight to our second item in the program today. Civil society activist Edmond Yakani has hailed the government's decision to establish an inclusive political dialogue committee on electoral matters. And Yakani, the executive director of Community Empowerment for Progress organization, SEPO, described the move as a positive step. He noted that it is essential for resolving the nation's current political stalemate. The initiative follows a letter from the minister in the office of the president inviting stakeholders and signatories of the 2018 revitalized peace agreement to implement resolution number 3 from the recent presidency meeting. This resolution mandates the creation of a committee to steer dialogue on election-related issues. Yakani confirmed that the majority of stakeholders have already accepted the invitation. Here is Edmond Yakani. I would like to take this opportunity to inform every South Sudanese that officially we have received a letter from the office of the minister in the office of the president with the subject of us as the stakeholders who are signatories to the 2018 peace agreement to confirm our availability and participation in the implementation of a resolution number 3 of the recent extended presidency meeting. The resolution number 3 is demanding formation of an inclusive committee for a dialogue that is directly related to elections matter or electoral related matters. Therefore, we have received the letters as the stakeholders who are signatory to the 2018 peace agreement, and we have confirmed our participation in the formation of the dialogue committee. And of course, some of us have not yet confirmed their participation, but at least majority have confirmed their participation. But the ultimate aim of this message for sharing with you as South Sudanese is to inform you that as a stakeholders, we have been calling for the use of dialogue for resolving the ongoing political stalemate in the country for long. We have attempted to organize it, but it was sabotage. It is good now that the office of His Excellency President, through the minister in the office of the President, is undertaking an action of forming an inclusive political dialogue on electoral related process. Our take as a stakeholders to the revitalized peace agreement or 2018 peace agreement is that always whatever we are doing associated with the task of the revitalized peace agreement or 2018 peace agreement must be in line with the spirit and the letter of the peace agreement or our access. Any action that undermines the spirit and the letter of the R access may not help us in consolidating peace and stability in the country. And that's why we're saying whenever you are organizing any political dialogue, must be inclusive in nature and must involve the rightful signatory of the 2018 peace agreement.
We are aware of the political splits that are associated with the parties that were signatory to the peace agreement, and we are aware that also those splits is undermining the spirit and the letter of the 2018 peace agreement or our access. We are aware that those splits are the action of political opportunists who are just hungry for power on the expenses of the suffering of the common citizens of South Sudan. Therefore, we are urging our political elites at their different political parties level that was signatory to the provision of 2018 peace agreement or our access to really change their political indiscipline and immature political attitudes, where they tend to run after power more than standing firm for ensuring stability and security and peace of the common citizens of the country, whom they claim that they are leaders to govern them. Therefore, we will participate in the committee for the inclusive dialogue on electoral related matters, and will ensure that the dialogue is inclusive, the dialogue is in spirit and the letter of the R-Access, and the dialogue is not intent to undermine the legitimacy and the legality of the 2018 peace agreement, where people want to push amendments that undermine the keeping or undermining political commitment for the pending task of the R-Access to be continuous political agenda for transitioning the country from violence to peace, or what they term is post-election agenda. Post-election agenda carry no legitimacy nor relevance if Article 8.2 and Article 8.3 of the peace agreement or R-Access is deleted before elections and before an elected government. That is really a challenge. Therefore, we appreciate and we thank the government for responding positively for our long advocacy for establishment of an inclusive political dialogue for resolving the ongoing political stalemate. So this inclusive political dialogue on electoral related process must be inclusive and must involve the rightful signatory to the 2018 or R-Access. Otherwise, it may not help us in securing cessation of hostility, political stability that will create good enough conditions for the conduct of the election as scheduled for December 2026. Na madeka na Edmund Yakani reista temkinta mujtama munazamata temkinta mujtama almedeni wa kamana huo tabangunu su hinaka huo kamana gisheja kalama al hakuma karata hakuma al humona كونوا لجنة حوار سياسيين شامل عشان مسائل الانتخابات ويقاني طبعا هو هناك قال ده مهم شديد عشان بقدر حلو بعد من مشاكل أو مشاكل بذاته في أرينا في سياسة اللي في بلد هو كان قال ده مبادرة كويس بقدر ساعده في حلو بعد مشاكل في بلد. وسؤال الناس قالوا انت بيفتكر دي طريقه كمان دي طريقه الافضل كمان الناس بقدر يجهزوا لانتخابات، وممكن انت بقدر ونوصل لنا كمان ان انت كلمة شنو أو تبيضيفوا شنو بأفضل طريقة أو حاجات تانيين بيحتاج لتجهيز للانتخابات المتوقعين في السنة دي. طبعا كلمت إدموند هناك كتير، أنا كان جيري فوقه بيشيل لنا زمن كتير وعندنا موضوع تاني، بس الناس أسمع إنت ممكن بيضيفوا صوتك في كلمت إدموند يكاني، وإنت كمان ممكن بقدر اختار مختارات تانيين اللي إنت بيشوفوا بمفروض كان بيتحصل لتجهيز لانتخابات اللي إن شاء الله متوقعين بحصل في النهاية بتاع السنة دي. So you just heard from Edmund Yakani there, who has hailed the government's decision to establish an inclusive political dialogue committee on electoral matters. So we are asking, do you think this is the best way to prepare for elections? And actually, what else would you suggest for the preparation of the expected election this year in December? Add your voice to that and make other suggestions, which we hope that can also help move us forward to be ready for the elections this year. Call me right away and I will pick your calls. And this is the time for us for the
discussion. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Hello. الو صباح الخير ماما هيلن. صباح النور. معك بنجان من تيوسي. مرحبا. طبعا الكلام بتاع الناشط المدني اجمل ياكاني ده كلام في المحل. طبعا لجنه الحوار او تشكيل لجنه الحوار عشان الناس يتفاوضوا ويتعاوروا سياسيين او الاطراف اللي كان الموقع الاتفاقيه 2018. انا بشوفه طبعا في طرف مهم من الاطراف بتاع الاتفاقيه، وده الطرف الثاني او الطرف مهم استلم ايو حصل الرئيس وحصل موجود الفرض له اقامه جبريه. طبعا الناس بتسال انه استلم ايو ما في تمثيل يسيبن فاركل. يسيبن فاركل طبعا يعني انا بشوف ذاته ده صناعه، يعني ده صناعه بتاع استلم اجي بس خاطينه جايبينه بس يعني يكون بديل. نفس الوقت برضه حتى المصالح بتاع السلم ايو المكتسبات بتاع السلم ايو في اتفاقيه ما قادر يدافع عنه. ياهو الوزارات اخر وزاره شالوه زي الوزاره الداخليه ده اللي كان يشغل من يعني انجلينا تاني هسه جابوا واحد من السلم اجي جا خطوا فيها، فهو ذاته ما قادر يدافع عن المصالح بتاع ايو بس خاطي بس جايبينه كتمثيل ساكن تمثيل ثوري وما قادر يدافع المصالح بتاع السلم اي بس خاطينه سوء. عشان كده في الاجتماع الاخير بتاع بريسيدنسي ده بس خاطينه بس في كرسي وهو ذاته ما قادر يدافع المصالح بتاع الحزب اللي قاعد يمثله. طيب يا بانجان، انا بفتكر انه ندي فرصه نشوف اللجنه دي كان كونوها هل بكون باقي احزاب في فوقه ومثل فوقه ولا ما في شيء، لانه حاسه كده الناجي يكلموا له حاجه اللي لسه ما عارفينه بحصل شنو. اذا حصل بقى دي وقت لنا كمان بقدر جيبه في نقاش. نعم انا بشوف انه يعني السلم ايوه ده طرف مهم من الاطراف الاتفاقيه وده يعني عنده وزن معتبر، يعني ويفترض الرئيس بتاعه يعني يديله فرصه على اساس انه يبدا بصراحه عشان يجي يواصل الموضوع بتاع الانتخابات ما موضوع صعب. نعم انا معك، فعشان كده انا كان قال نشوف الكوميتي دي ذاته اللجنه ذاته اذا اتكون وبقى ما في فوقه الطرف الثانيين ده بقى الزمن الممكن أن بقدر كمان ودي راي تنا فوقه تم ودي راي فوقه بأنه اللجنة دي ما متكمل. أي رأيه؟ شكرا جزيلا، ربنا يكمل روح كل جروبين. شكرا جزيلا. أوه الزول تم كلامته وأنا ما أعرفه بدون سميتين. أي راديو دما كشابي لسه اوكي تاني تليفون. اي راديو. Hello? Yes, Mama. Good morning. Morning. Your voice is so low. Yes, dear. Like what? Now I can get you. You have raised it. Oh, I'm raising. Okay. Yeah. What's your name? Yeah. The formation of that committee will not be a solution. Because we know that when the revitalized peace agreement has been done, people came together and they are being government up to date. And clergies are still. And if you want peace, you have to make a ceasefire first. Later on, you put that protocol for the agreement. Right now, when we talk about the committee being formed for the dialogue and war is ongoing. So it's not a solution. But what is the solution to South Sudan? It is people to go to the election. South Sudan needs to vote for the leadership that is going to govern the nation. Because now nation divided to two. There is a politician who are always benefit from the country and the citizens. That ordinary people are suffering indeed. Some are refugees come suffering there, some come in the country, and people are just always put that word, we are going for peace, we are going for the election. The election became a problem in our country.
Mama Hellen. Election where people go to election. We were trying to go to the election in 2015. That's why people fought in 2013. When the agreement came in, that's why people fought in 2016. When people came now to an end, that's why people are fighting. So politicians put this agreement as a password, the way that should not allow citizens of South Sudan to vote for the leadership that is going to give them their freedom of movement or their what do you call it? Citizen privileges. You know, Joseph. Yeah, just wanted to ask you, what do you think is another thing that you suggest for the preparation of election before it happens? My suggestion is this. Any related political parties should be aligned and to form a technical government that is going to take people to the election, because they are not able to manage this peace they are always leading. This government they are always leading. What we want to form a leadership that is not from them. Okay, Joseph from Muneki giving his suggestion there. I read you. Hello. This is I Radio. Hello, Mama Hellen. معك أستاذ مجوك. نعم مرحبا أستاذ مجوك. أصبحت كيف؟ أنا ما أدري أعمل كمان لكن بقدر نبدأ لحاجة بس. والآن صباح أنا تلميذ بإمكان تفوابش أنا داري شفتم في الناس تقول في ناس عاملين زي باوطة بننن زي باوطة. أنا بشوف المنبر ده إذا حر إذا مستقل. إذا ما بزول بحدد دول فوق. دول بس بقول رأي. إذا عايز القار رأي بتاعه هو برضه خليه يقول رأي. كويس؟ يدخل الفتاة عائلة بيثبت شتيمة ناس بشتيمة ناس فوقه. بعدين هذا المسؤولين أنا شايف خاشوا ذاته وعمل كل يوم دول عربنا ما بنلبس ناس. بعدين ناس كبار يعني. انت لما تقول راي بتاع بصوره كويسه لكن ما تنفذ ما يكون هذا عمليه زي بعوضه. كويس؟ انا بقدر انبهك في الحته ده. انت لو في زول خرج من الموضوع انت وجهه عشان ما يكون مفايد يقول اي كلام فارغ ثاني. شكرا. شكرا لك أستاذ ماجوكا. تجيبوا دي كمان دي كلام كويس وياريد إن شاء الله كله كمان قاسمة وكلام دي متوجه لكل زول. Keep your comments or your conversation to the point. ما في داعي تبيجيبوا كلام تاني من برا أو كلام على ما عنده فايدة. أي راديو. أهلين. صباح النور. منو؟ اوكي. اوكي ان شاء الله كلام بيكون كويس دور لأي راديو. اوكي فقدنا دي وبس فرصة كمان شوية كده نقول رسائل في موقعنا الاجتماعية. نسأل كمان رسول لنا الرسائل هناك زي ما نسمع من زول هناك او نسأل متصلين كلي كلام تنا نجي كلمة يكون مسؤول وكلمة يكون كلام على بيزيدوا وجع في قلبه او بيزيدوا مشكلة لقدام. اي راديو. هلو مرحبا. معنا منو؟ معك كوستا من واو. نعم كوستا مرحبا. يالدا نقول بأنه ده مهم في دولة أو في أي عالم بأنه لازم انتخابات تقوم عشان يعدل كل قطع الغنم من في الدولة كله. يعني كل ما يكون لجنة
lejal daren ko le an lenya de chal mena sara wilayat kala tamala de bita kita di Universitas Sudan le ulu wilayah hiru menu zol nafar to kan lenya garai bita shabal fadakal wilayat alwahid ده بيكون جسائي غريب عشان يدي راية على الدغري تبقى لجنة بدأيني كمان لكن كان يختاروا من كشف بيت قال دار الشيء لنا ده عشان يكون قروش يدو عشان يكون يعمل ما بنجح لكن لازم يشيلوا من الولايات عشان يسلموا على كلامهم المفروض ذاته لأن دعم عجيب بالقبل يعملوا قبل لن يعملوا يحصل وجه العقلية ولاية لأنه لين دور بتنفع يكون كده أنت ولايات عشان أقنع ناس ولما يكون بعدين أنا في جوب عشان ما عليه شغل لازم لين يكون داير مريدور عشان يكمل داخل الانتخابات ده ما عايز أنا أتكلم فوقه والشباب لازم يركزوا ناس ما يكون فاعلين لازم يكون ده راعي للفلسطين بتدور بتجوز السودان عشان يكفي بالأمور المقاطعات. Okay, right. Costa Hinaka ala lejna de kere kowin min kulo mondoba awa nas min 10 wilayat wa 3 manatiq al-idariyya de وكمان kere shamilu صوت nasa de اقتراح هناك من Costa Ay Radio. Hello Ay Radio. Hello Ay Radio. ماما هيلن صباح الخير. صباح النور مرحبا. أبو جاز جونيور من هون. يس جونيور. نحن ما عندنا مشكلة كشعب بتاع جنوب السودان. في حاجة الحكومة بيعملوا وبيردينا. لكن الحاجة أنا عايز نوصله كرسالة للحكومة بتاعنا في جنوب السودان إنه الخطوة اللي هم قاعدين يعملوا ده اللي بس ما يكون مجرد شيء اللي بيجيبوه في وسائل بتاع الإعلام عشان يعرفوا إنه الحكومة قاعد يعمل في شنو ويمشوا عكس الكلام اللي هم قاعد يقولوها حاليا. فعنينا دايرين الحوار الوطني ده أو حوار سياسي قال يكون ده حوار الممكن يقدم بلد لقدام ما يكون حوار اللي ممكن برجع لمصالحنا الشخصية. دارين حوار الممكن نخلي الشعب بتاع جنوب السودان يستقر أمنيا اقتصاديا وفي كل نواحي. ده الحاجة اللي أنا قاعد أطلبه من القادة بتاعنا السياسيين واللجان الماشيين يفهموا قاعدين نتمنى إنه اللجان ده يشتغل بإخلاص. وده كلام بتاعي بسيط اللي أنا أقدر نقوله ماما هيلن وشكرا. شكرا أبو جاز جونيور كلام مختصر وبسيط خلي يشتغلوا بإخلاص. Let them work faithfully. The committee that is to be formed for the Inclusive Political Dialogue Committee on Electoral Matters. Let it work faithfully. Ay Radio. Hello? Yes. Morning. Morning to you too. Who's calling and from where? Yes, I'm Agustino. Man, Agustino? Yes. Okay. From where? Yes, I think I'm from Okay. I know. Okay, here in Juba. High commercial. Cigarettes. Naam, marhaba. Yes, this is my first time to call this year. Please allow me to extend my condolences to the family of the veteran journalist Manuel and the entire home of iRadio. So you Thank you. Thank you. To the topic in principle attire. So this dialogue that is proposed, I want to say that it should be inclusive, including even people with disabilities. And what I want to suggest is that the government has to find the army, the soldiers.
so that we could have one single answer. Otherwise, this dialogue will be useless. Because I remember Amolo dialogue. This war Alikan Amolo. And I would input someone like it was not implemented. The problem they call a dialogue, but implementation is a problem. So this time we need to see that this dialogue is implicit in any idea that is should be respected and should be implemented. And the only way is that they have to unify. Otherwise, this election it may be of no use. So thank you. This is my contribution. Thank you, Agustino, for sharing your suggestions too. Are you ready? Hi, are you ready? Okay, Dema Kashabei, let me look at a text message here. This is from Mawen Magog from Wau. He's saying that's a great idea. That's about what we are discussing right now. I actually hope they should not procrastinate the election this year again because we are suffering in our country. Akol Mabiori saying good morning, IE Radio, and Cleto Elia Henry says thanks for sharing, watching you live from Wawunar. And Michael Galogasim Gisama is saying, good morning, IE Radio. I'm watching you live from Wow. Thank you for the program. And I'll pick one more call before we go to our next item. We are actually moving to Tarit. IE Radio. Walter. Sabah Nur, marhaba. Tamam. Awal mara cara dua bertatu malela. Maana minu isim taki minu dari minuin. Itu betai web. Itu. Marhaba, nas tonj kif. Tonj kue tamam. Ya. Saya cuma mailen. Anina junubin dia madar wujin kulu. Kif yani? Assalam da betana kuluna kuma gadi na bayan kwayar ajin na batti cakala asa dol na teka da mafi bada mani hukuma ko mwatan da lo mata da jani a muli election kalle ya kuda salata ya gula fito asa nas kullu masu gina sala ugal fi salam salam munu da zat hukuma ma da salam muatan ma da salam masu gina sala kullu lumni na bugib junub da kabalat bitana ne si ba sala da unaz ya kufi demokradiya muatan da shakar hukuma zatu ma da kila salafiyar ta muatan ana kulu mama da junubin bisu masod bitai kadem moto ne tip salabara biyat bito wiye kilra bito kai inte kabat they are there with not that they are kalam bitai Shukran. Junubin bupem kalam bitai moton ta junub ye kil sala piyat bito kulu ye film le hukuma wiye gul darin intikabat asa bukutu wara siyasin gal dol bugulan der kutu ye tunti sadi moton bikil sala bukutu wara bito ude ta bito man umun mabarubi lubisu masod bitaya lela de kele ye fil masala le hukuma wiye gul ashan ye chubu hukuma de gasil bito lugu ya madar election ye salu malu ita ma buwudina agbitana de ya kalam bitayo choko Shukran leta ketir ragmainu ita kengali de awal mara shukran ketir shilu sale silamin identa muatnin au muatnin ke de sarinda their guns so that people can go for elections and have peace in the country. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn.
Now we are moving on to our second item on the program today. Is actually the third item. Clergy, government officials, and citizens have gathered in Torit yesterday to honor the 59th anniversary of Father Saturnino Ohure, the revolutionary priest who laid the groundwork for South Sudan's independence. The commemorations mark nearly 6 decades since the martyrdom of a man who moved from the pulpit to the halls of parliament to demand southern rights. Born in 1921, Father Saturnino co-founded the Southern Sudan Federal Party in 1957. When political repression forced him into exile, he became a strategic and spiritual pillar of the Anyanya resistance, providing the moral justification for the struggle for dignity. His mission was tragically cut short in 1967 when he was shot and killed in Kitgum, Uganda. During the event, leaders emphasized the call for unity among the people of South Sudan, which was the vision and will of Father Saturnino Ohure, who was more than a priest. He was a courageous political visionary whose sacrifice paved the way for the Republic of South Sudan. Let us listen to Mayor of Torit, Oyito Baptiste Sorofino, who spoke at the event. We have been all the time trying to make sure we put this in our calendar, but we find difficulties. I don't know where is the difficulties. Our leadership need to all the time to be thanked. It is not easy to lead people, but it's only those who God has chosen to lead people. So leadership is not taught in class, but leadership is born. So all the time we could see and thank our leaders who are all the time thinking of what the people should look like. I just want to recall one thing. I think our destination to South Sudan from 1955, it has been proclaimed and we have reached the destination. We have to look forward. Why are we again creating more problems for ourselves when people, leaders like Father Saturnino have already started the journey? So we have reached the destination. So all of us should make sure and recall that we have reached the destination where we wanted. Should we want again more divisions? We don't want more divisions. That was the mayor of Torit, Oyito Baptiste Sorofino, who spoke during the celebration in honor of the 59th anniversary of Father Saturnino Ohure, the revolutionary priest who laid the groundwork for South Sudan's independence. And now the question we are asking is, how can we as South Sudan celebrate the life of this great spiritual man who laid the groundwork for the South Sudan's independence and whose life was cut short in 1967. How best can we celebrate his life as South Sudanese? You can call me and share your thoughts on that, on all that you've heard on the program right now, especially from the mayor of Torit town, and you can share also your thoughts about his great struggle and what he sacrificed at that time. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Na hasaden na biga fitori tumbare kan fe ektifal ta anniversary au ta munasaba 59 sena ba ta Abuna Saturnino Ohure
وكان زول وكان أبونا اللي عنده روحه بتاع الثورة وبدا شغل ويا بدا أساس الشغل الليلة جيبوا استقلال تا جنوب السودان. هو طبعا كان مولود من سنة 1921 وكمان يهو كان عنده حزب بنادو فيدرال بارتي اللي هو الحزب الفيدرالية في 1957. وزمن داك مشاكل بتاعت السياسة بقى كتير في وقت داك وقم تلابارا وغيني وتلابارا وجوين فوسيستا ناس أنيانيا رغم إنه كانوا أبونا وكمان كلينغالي دي كلام لي ناس تا جنوب السودان لاندبندنس او استقلال بتاع ناس تا جنوب السودان وكمان روابيغا وغالي لازم وبي كمان بشكل عشان بلده بلغو حريتاتو. وكمان لكن زي ما جبلنا نذكروا جاء قتلوه في سنة 1967 I mean to say في يوغندا في كيتغوما. وكمان حسا وكمان وزول كان جنادي لوحدة بينه الناس بتاع جنوب السودان. وكمان حسن نغاسالو تكون اسمع كلام انو طبعا امبارح في توريت جي احتفلوا بذكرى 59 سنة ذكرى ابونا ساتورنينو اوخوري. سو نغاسالو كا جنوب السودان بياتو افضل طريقة ان بقدر ذكروا براجل العظيم زي ساتورنينو ألو خالص أقول أبونا ذاته ودخلوا قالي كده ودخلوا كمان في سياسة عشان هو بشكل عشان هو بقدر جيبوا حرية للناس بتاع جنوب السودان أبونا بتاع جنوب السودان عشان ما بقدر ليجو اختفاء ومن بقدر ليجو independence تومن أو حرية تومن. ودي نغاسلو أفضل طريقة لنا بقدر ذكر ب زولدا نا ساتورنينو أبونا ساتورنينو أفضل طريقة النبي احتفل بحياته كيف. وكمان ممكن بقدر ودي تعليق كمان في كل كلام التاسمة من مير بتاع توريت الوونسو قبل شوية في زمن تا احتفال أمبارح في توريت. أي راديو. هلو هلو أي راديو. هلو ده أي راديو. مشكلة وين أي راديو. الو اي الو ماما هيلين. أهلا وسهلا مرحبا. نشكر ربنا أنا جي حاول جوجو كل ما جي داخل. معلش قشة حسن مرحبا. تعزيتي لجميل الراحل. طبعا أنا ما أقدر أعزي راديو لأنه راديو ما أكتب أنا. وأنا قاعدة أسلم كل المتصلين بأسماء على راسهم. سلطان جوزيف في ستة. ماما ماريا بقى ما في سلاين أنا ما أعرف. وبيجا. سلام لكم كله. أنا تعليق بتاعي أنا قاعدة أقول إنه نحن زي شعب جنوب السودان نحن دائما قاعدين نتمنى دائما سلام في قلوبنا ونحن قاعدين نتمنى خلينا نعمل دائما الكويس الحاجة القريبة نجد لربنا. وأنا مبسوطة من والي بتاع ولاية الاستوائية لأنه هو ذكر أبطال بتاع الجنوب. ودائما خلي ناس ما ينسوا أبطال الجنوب لأنه لو ما أمن إن كما بقى شنو دولة قائم بذات. وربنا خليه يدخل في القلوب بتاع ناس الكانين الأمم ما قدر وصلوا لنا بروح سلام بروح محبة. أنا قولي لهم كده أنا قولي لهم كده فكر وان داي كده نكون في بيس كده نودي كلمتنا لربنا للرحمة تسوى ودي لنا. لو نحن ما في بيس هنا ما بنلقى أولادنا جديد زي والي الأمبارح يتكلم عن جنوب السودان. بيس تنا يجي يجيبوا شنو نجاح لعيال تنا. وأنا عايز نحن زي شعب جنوب السودان أنا حاول عشان نبودي أدفاي
ما اقدر اوصل، لكن كدنا يوم فكرنا زي الجنوبيين كلنا ربنا قال اطلبوا تجدوا، كدنا جرى لربنا، كدنا كل يوم واحد بكرر زي شعب جنوب السودان، كدنا نشيل صلوات من اجل في بلدنا ان شاء الله. كان جلبوا لنا ما بيجلبوا ربنا تنا في السماء. نعم نعم. بس انت بقدر ذكر لنا اسم تاكي؟ انا اسم تاعي ماما ريجويس. نعم ماما ريجويس، شكرا لك كثير. شكرا على الواجب، بس خلينا نذكر ربنا لانه ربنا. اوكي شكرا كثير ماما ريجويس ديا. اي ريديو؟ اوكي زول ما جاهز زول شنو ولسان بيشيلوا تليفون. اي راديو. الو ايوه ماما هيلن. كلام بتاعك كويس، لكن والله عشان بذكر الناس بدانا الرجال شفاعة التنبيه والخير. والله كان داير السلام يا ماما هيلن. عشان كان كل حاجه الناس بيعملوا يكون بقلب نضيف، والله ذاته بيستقبل يعني مطالبات بتاعنا، لكن كنا جروح وفي حالات عندنا فوق عسل. الله يهلا، انا متاسف شديد. انا كان قلت اتمنى كان بلد ما تكون كده، لكن في شيء بتاعنا لا بخجلني. شوف حتى كان يقولوا شنو يعملوا، شوف يعني نشان ده كلامه ده انتهى ساكت. حتى ده كان يقول اجامل لسه بينتهى ساكت، لان السبيريت بتاعنا ما داروا إنك اللي مجا أخوان الناس يجي سنتين ده هاي كمان كان عشان بلد يقولوا كون كويس إنه يكون فاكرين يكون أخوان زي زمان، لكن في بعض مننا ما داير كلام. لكن ده ما دل كاتلين ده نعمل سلامات على ذكره. الله كريم، شكرا لك. هاي راديو. هلو هلو هاي راديو. Good morning. Hello. مرحبا. ماما هيلن. هاي. معكم أستاذ ماريو جوما. أستاذ ماريو جوما، داري من وين؟ داري من روكسيتي. مرحبا. مرحبا. روكسيتي. يا مرحبا. هاي شكرا خالص تجيب ولا أستاذ أنا زمان. إذا تتم أخرى وما نقول ودين. أنا زي يا واحد ممكن تجيبه من زمان. نادر في سجلات تجيبه. على حسب أنا زي يا كاتولوك من البلاد من كاتوم. بتجدار بتجدار المعالي. تتم أخرى كاتولوك يسمى كتير. يعني حكومة يوغندا بلاد من كاتوم. ولمدين كاتولوك يجيبه فينا. Kuruyo Beratoni o Urumbe ore pia cartoon ina mko gale la guata ana kubar alamu rufaida ana kala uru kele mkan be tira ina ana kwa kare haru kale tamam يلا تازو كنا ذكر حياته كيف الله يسعدكم اذكر اهل بكم ابن ريال تعليم إن شاء الله. أوكي. مثلا جيني نكملوا ببربرهم أنا رجينا حاجة كنا دلين. يا شكرا ماريو تذكر لنا كمان ناس الكبار كمان نادلوا من أجل بلدنا جنوب السودان. أي راديو؟ هلو. ماما هيلن. في تربارة. يا. للمرة الثانية. أنا بشكر حكومة التوريد، سكان التوريد، أهل التوريد، الناس التوريد ده الشعلة الحقيقية اللي انطلق منه ثورة جنوب السودان، بالأخص الناس اللي ذكروا بما فيه أبونا جديد بتاعتنا سنترلينو روحوري. أنا بطالب من التوريد ما استقاله بس لما نعمل مزيد كثير جدا جدا هناك، لأنه ده فاوندر التحركات التحررية في جنوب السودان. يعمل نظم كبير جدا في توريد يكون هو منطقة الزوار فيه. أي زول بيجي في جنوب السودان بيروحوا يفتشوا حاجة عن سنترلينو أو حرب اللي يقول هناك. شوف اللي هناك تاريخ بتاعه اللي هناك
200 هو كان قسيس رسموه كيف قسيس، هو يتعلم وين؟ ده بيكون منطقة سياحية للزوار الجايين في جنوب السودان. وانا بطالب من كل هذا جنوب السودان زي عامل كيالا سوون السودان، الناس بتاع برغزال لازم يذكروا ويليام دينج مهما كان، ناس بتاع استوائية هنا لازم يذكروا هجري جادين، ومش مازينه بس يا ماما هيلن. كلمة نعملوا تمثال يتعدن صورة تزول كبير جدا جدا في المدخل بتاع توري، في المدخل بتاع تون، في مدخل بتاع على لانيا، عامل صورة كبير تمثال ابنيه جيت فنان عالمي يرسم صورة تزول يعملوا صنم فوق العالم كله زي ده. تمشي في اي دولة الناس الثوار الماتوا المفكرين بالحركات التحررية في بلد تمن عمل لهم تمثال بصورة فوق. ما تعرف جوهانسبرغ انت كان نزل فوقه تبلغوا فوق التمثال بتاع اوليفر تامبو، ده مؤسس بتاع الثوار بتاع الحركات عشان عدم العنصرية في جنوب افريقيا. عشان كده ما تعرف جوهانسبرغ ما تعرف اوليفر تامبو. إن نفس الطريقة عشان الناس دي ما يضيع، عشان تاريخ الناس دي كلمة وردوا ما كده بس نعمل احتفال نتونس. لازم في الاحتفال تقدروا تزوروا متحف ده، تلقى مخطط، تلقى صور، تلقى كلمات الزول اللي كان يقولوا في جوقابة في محلات له قاعد خاطب فيه صور ده كلمة اللي يقول هناك أجرب عملوا زي ده. نعم. والناس دي كتار جدا جدا، أنا ما بقدر أذكرهم. شكرا جزيلا. شكرا كثير كمان بيتر براح هناك للمرة الثانية كمان للذكرى تشيل لنا داون هيستوري لين أو تذكر لنا تاريخ كثير وسجشن دي كمان يعني هو حاجة كويس، وإن شاء الله الناس الفي تريد ومن بسمع ومن كمان بيشيلوا بجدية عشان ومن كمان بقدر أعملوا حاجة دي للذكرى الحقيقي للناس تنا الكنا دولو من أجل البلد في زمن داك. وزمن تاعي انتهى بعد شوية في زميل تاعي جاء في ذاك الاستوديو مع أخبار باللغة العربية. بس أنا عايزو ذكر إنه أنا بدي لي تكون شكرا كل الناس اللي كان معنا من 7 6 لحد حسب بقى قريب لسه 8، وإن شاء الله كله دايما أنا بيتقبل في زمن تاع برنامج تاع دودون عشان بيشاركوا قضايا أو مواضيع في بلدنا. أنا أعرفوا يمكن بيشوفوا زي ما قاموا حاجة، لكن هو كويس إنه كلامات دينا جيت على برا. شكرا لتقول الكتاب لنا في موقتنا الوسائل الاجتماعية في راديو الرسول رسائل الدوغو تليفون الجدو غير ماشيلو ماليش عافلانا، وإن شاء الله زمن تاني بيدخلوا في موضوع النتورك. أنا برجع شكرا كمان لزملاء المعنا في ذاك الاستوديو الخلو برنامج تدون دي نجحة اللي هو باريا جونسون وديكو دي أندرو ومن مخرجين بتاع البرنامج ديل. عندنا جوفري أمانيا هو بيتأكد إنه يجي بدنا 7 عشان نقدر يشتغلوا، وبرضو دالينغتون موزيس بورا موقتنا الاجتماعية وسائل الاجتماعية عشان نقدر نشروا برنامج ده بيكون بيهم في العالم كله. أنا كان ميتكون ماما هيلين لحد ما نتقبل يوم الاثنين في يوم تاني جديد مع حلقة جديد تا برنامج تا دي دون. أنا بتمنى لكم ويكند أو نهاية إجازة نهاية أسبوع سليم وكويس، وإن شاء الله نبقابلوا في كلام الكويس، وإن شاء الله نبقابلوا كمان سلام بهم في بلدنا في فترات الجاية.